In Koppal, a district in the northern Karnataka region, malnutrition among women, girls and children is a significant problem. Along with poverty and poor literacy levels, sociocultural norms, child marriages, restrictive dietary practices, menstrual hygiene taboos all contribute to poor nutritional outcomes for girls and women. KHPT has been working in this region for over 2 decades now to address nutritional and health outcomes through evidence-based empowerment programs to build community structures and address gendered barriers to adolescent and women's health. In 2021, with support from KHPT Foundation, we started a nutritional intervention to address severe malnutrition among adolescent girls, pregnant and lactating mothers and children which had deteriorated post-COVID. We started a 3-year intervention targeting a population of almost 1 lakh beneficiaries from marginalized communities with a plan to intervene in the first block of Koppal in the first year and subsequently expand to other blocks of Koppal based on our learnings. We first used a 10-point deprivation scale to identify most vulnerable women, children and girls and distribute a supplementary nutritional product called Shakti Vita to immediately reduce malnutrition in the community. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಭಾಳ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಬರೀ ಕಿರುಕುಳ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಹುಡುಗಿಗೆ ಜಡ್ಡು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಜ್ವರ, ನೆಗಡಿ, ಆ ಥರ ಕೆಮ್ಮು ಏನು ತಿಂತ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಶಕ್ತಿ ವೀಟ ಹಾಕ್ತಾರಲಿದ್ದ ಆ ವೇಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗೈತಿ, ಒಡ್ಡಾಡ್ತಿದೆ. Along with this, we also conducted community level awareness programs such as jatras, melas, radio jingles to sensitize the community on the nutritional needs of women and girls. 2 ದಿನ ಜ್ವರ ಬಂದಿರ್ತದೆ, ತೋರಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತಿರ್ತದೆ, ಕೆಮ್ಮು ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ನೆಗಡಿ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಲ ಒಳ್ಳೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗಕತ್ತೈತೆ ನಮ್ಮ ಪಾಪುಗ. And also develop a self-monitoring tool for mothers to identify malnutrition in their children. However, we also felt the need to develop a deeper strategy to ensure sustainability of nutritional behavioral outcomes in the community. So for this, using an intergenerational life cycle approach, we felt it would be good to involve adolescent girls in the management of nutritional activities and the supply of nutrition within their communities, keeping a long-term perspective of how they could influence their families and their children in the future. ನಾವು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ವಿಟ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಎಸ್ಸೆ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಜಾತಿ ಬೇರೆ, ನಾವು ಬೇರೆ, ನಾವು ಮೇಲ್ ಜಾತಿಯವರು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋರು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಏನು ಫೀಲ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ಶಕ್ತಿ ವಿಟ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಆ ಶಕ್ತಿ ವಿಟ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋದು ನೋಡಿ ಅವಳು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿ ಒಂದಿನ ನಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಶಕ್ತಿ ವಿಟ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕುಡಿಸಿ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ವಿಟ ಒಂದು ಪ್ರತಿ 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಅಂಥದ್ದೇ ಫರ್ ಮಂತ್ 2 ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವು ಕೂಡ ಸ್ಯಾಮಿಂದ ಮ್ಯಾಮಿಗೆ ಬರೋದು, ಮ್ಯಾಮಿಂದ ನಾರ್ಮಲಿಗೆ ಬರೋದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. After piloting this strategy in 2 blocks, Koppal and Yarbunga, where we already had a girls' empowerment program, building life skills, leadership skills, communication, and teaching them about nutrition and anemia, we were confident that this was the right strategy to scale up to 4 other blocks of Koppal. ಸ್ತನ್ಯಪಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಎದೆ ಹಾಲನ್ನ ಮಗುವಿಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಹಿಂದಿನವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಿಂಡಿ ಗಿಣ್ಣದ ಹಾಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಲ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ. We trained adolescent girls and mothers through a life skills based curriculum on nutrition, but also on gender norms that were barriers to their nutritional and health outcomes. ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೂ ಚಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮನಮುಟ್ಟುವ ವಿಷಯಗಳು ತಲುಪುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರು ಸುಧಾರಣೆನ ಆಗ್ತಾರೆ. Our work also complemented the work that was already being done in the district as part of the Poshan Abhiyan and the Anemia Mukt Karnataka programs. We also trained girls in intimate interactive theatre activities through which they are bringing about awareness on nutrition in the community.
ಅಯ್ಯ ಶಾಲಿ ಓದ್ಸಕ್ ನಿನ್ ಮಗಳು ನಾನು ಮದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೀನಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಮಗಗ ಇಲ್ಲವೇ ಶಾಲಿಗೆ ಎಲ್ರು ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ ಏನೋ ಗೆಳೆ ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ More importantly, the strategy was backed by a strong IC component which consisted of different material for different stakeholders. It included charts, a life skills-based module, handouts in the form of bookmarks, individual level BMI and menstrual hygiene trackers, short animated films for mothers and girls to have conversations at home on nutrition and health. ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಕ್ಕ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿ. All of which had a strong gender focus and content in it. ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ನಾವು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಸೇವಿಸಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಗಳಾಗ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನ ನಾವು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಅಕ್ಕ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೂರ ಇರೋವಂಥ ಊರಿಗೆ ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಇದು ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಸರಿ ನೀನು ಹೋಗು, ಹುಷಾರಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಆಗಿರೋದು. Additionally, with the district commissioner's support, we have been able to ensure the setup of a district coordination and executive committee which can regularly review the status of adolescent and children's nutritional and health outcomes along with participation of all line departments in the district. Especially in context of Koppal, we have one committee in which we have involved these departments. We have hostels involved, we have wardens of the hostels involved, we have Anganwadi workers, supervisors involved, because they are directly dealing with young girls or ladies who are getting pregnant. Then we have high school principals, they are part of the committee. We have education department, WCD and health department, ASHA also. In our review mechanisms, we are trying to cross verify the data points between the health and women and child. They sit together, they discuss their issues, and we discuss those issues. We ask them whether you have done those discussions or not. And in all of these meetings, we also have direct representation from any NGO who's working in this sector. We are getting feedback from, say for example, last one time we had this Purti girls also in the group. We are also working with Gram Panchayat task forces consisting of the Adhyaksha, PDOs, Asha Anganwadi workers, SHE group members in order to train them with a community monitoring tool to understand data on nutrition better so that they can also take further responsibility on the health outcomes and nutritional outcomes of their communities. Both these strategies are important from the perspective of ensuring convergence at the district level. This has also been well received at the district level, and in order to ensure the sustainability of this model, we have also been asked to transfer our knowledge and resources to the line departments so that the messages and strategies continue as part of their existing work. As a partnership and as a grant, for us today, it is extremely heartening to see one of the key outcomes coming in the form of government recognition and endorsement, which we are seeing at the district level, where the DCEC meetings are now focusing on data around nutrition and the interventions that are being taken up under our grant with KHPT, and with government functionaries requiring expansion and replication of this model in districts that haven't been our intervention areas. ಇವಾಗ ಆಫೀಸು ಅವರು ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಿಂದ ಅವರು ಯಾವ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ನಾವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮನೇಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂತೀವಿ, ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಆಫೀಸು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಎಲ್ಲರೂ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ನೋದು ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತು. ಆ ಥರ ಇವಾಗ ನಾವು ಅವ್ರು ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ನಾವು ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ.
In terms of impact, we have seen some positive changes both in behaviors and practices and in weight and BMI amongst children and girls. Beyond the project, we believe this model will have a longer sustainability, considering how it has evolved to be a gender-based, community-structured intervention, using a life cycle approach and involving young girls, mothers, and the district administration itself, who will be key to scaling up this strategy and ensuring its sustainability.